Hello dear friends, আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 12 ইংলিছ পয়েম 2 কিপিং কুইট পাবলো নেহৰুদা। এই পয়েমৰ সকলোবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ যে পয়েমৰ পৰা যিমানবিলাক কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ষ্টেঞ্জা আৰু এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন সকলোবিলাক কুৱেশ্যন কভাৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইটো ভিডিঅ' চালে তোমালোকৰ আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাব নালাগে। এই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিড দি ষ্টেঞ্জা গিভেন বিলো এণ্ড এনচাৰ দি কুৱেশ্যন that flow is. 1 number question. Now we will count to 12 and we will all keep still. Here question hobo pare je who is the poet of the quoted lines. Answer: the poet of the quoted lines is Pablo Neruda. Next B number question hobo pare here pora je how long does the poet wants to stay still. The poet wants to stay still. Everyone counts to 12. C number question. Find words from the pages which mean. Roman 1 say number. Roman 2 quiet and motionless. এর মানে হল say number মানে হল count আর quiet and motionless মানে হল still. 2 নম্বর প্যারাগ্রাফ টাইপ কোশ্চেন লিখিবা যে for once on the face of the earth let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. এইটো কুৱেশ্যন কেইবাবাৰ আহিছিল 2016 20 2025 আহিছিল লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিল ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাবা এ নম্বৰ নেম দি পয়েট নেম ইজ পাবলো নেহৰুদা বি নম্বৰ লেটছ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ সে দি পয়েট হুয়ে দি পিপুল অফ দি ওয়ার্ল্ড হ্যাভ বিন ইন্ডালজিং ইন ওয়ার্স অ্যান্ড ব্লোড সেটস অন মাইনর এক্সকিউজেস if they keep quiet they may not indulge in reasoning disputes and quarrels. So let them keep quiet and not speak in any language. This will ensure peace and prosperity. C number question. What do you understand by the face of the earth? Answer. The expression the face of the earth refers to the various countries on the surface of the earth. Next likhiba those who prepare green ores or with gas or with fire victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Etu 2013 15 17 আইতে আহিছিল এর question what are the different kind of ore mentioned by the poet in the pages. Answer green ore with poisonous gases and ore with the fire are the different kind of ore. B number question what kind of victory do they achieve. Answer it will be a victory where no survivors will be left to celebrate it. Such a victory will be meaningless. C number what should the whoremongers do. Answer the whoremongers should put on clean clothes and walk with their brothers under the trees leisurely doing nothing. Next question saba perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. এটো 2017 আহিছিল এর কোশ্চেনস হব পারে এ নম্বর what can the earth teach us. The earth can teach us a lesson how to live on it because when everything seems dead and later proves to be alive. Next question hobo pare B number je what remains alive when everything seems dead. Answer only the earth remains alive when everything seems dead. C number so what does the poet want to do. He wants to count up to 12. D number what does the poet ask us to do. The poet asks us to keep quiet while he is counting up to 12. এতিয়া পয়েমত থকা কুৱেশ্যনবিলাক চাবা থিংক ইট আউট 1 নম্বৰ what will counting up to 12 and keeping still help us achieve or এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে where does the poet Neruda wish to count to 12. এটো 2017 আহিছিল. Answer counting up to 12 takes very short time. Keeping still for this brief interval of time gives us a momentary
pause to introspect and review the core of action. It is generally observed that most of the ills and troubles of the world are caused by our rush or hurry. Violence is caused by anger, keeping quiet, and still give us necessary respite and inner peace. Next, 2 number question. Do you think the poet advocates total inactivity and death? Answer: no, he does not advocate either total inactivity or death. He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. Total inactivity brings death, but Neruda has no struck with death. His stillness means halting of harmful and hostile human activities. Next, 3 number question. What is the sadness that the poet refers to in the poem? এটু কে বাবা রাইছিল সাইলবা। Answer: man's sadness is formed out of his own actions and thoughts. It is quite ironical that who understands so much fails to understand himself and his action. Rash action prove harmful and disastrous. Man is the creator of all disasters. He is always threatening himself with death because of his thoughts and actions. This is the tragedy of his life. Next question, 4 number. So what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? এর answer হব the poet wants to prove that there can be life under apparent stillness. The poet invokes the earth is a living symbol to prove his point. The earth never attains total inactivity. Nature remains at work all the time, even under apparent stillness. It keeps earth alive. This idea is beautifully illustrated by the following lines: as when everything seems dead and later proves to be alive. নেক্সট এক্সট্রা কুৱেশ্যনবিলাক চাবা। ইয়াত প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যনো কভাৰ কৰি দিয়া হৈছে। 1 নম্বৰ, একৰ্ডিং টু পাবলো নেহৰুদা হোৱাট ইম্পৰ্টেণ্ট লেছন কেন দি আৰ্ট টিচ আছ? এইটো 2019ত আহিছিল। এনচাৰ: একৰ্ডিং টু পয়েট পাবলো নেহৰুদা দি ইম্পৰ্টেণ্ট লেছন ডেট দি আৰ্ট টিচ আছ হাউ টু লিভ অন ইট উইদাউট এনি টাইপ অফ ভায়োলেন্স লাইক গ্ৰীণ or with gas or with fire and it career peaceful life for everyone. তোমালোকে এই দুটা লিখি ল'বা যে দোজ লেফট এলাইভ মানে হ'ল সাৰ্ভাইভাৰ্ছ আৰু উইন মানে হ'ল ভিক্টৰী। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 2024ত আহিছিল। হোৱাট শুড বি দি এক্সোটিক মোমেণ্ট? এনচাৰ: দি মোমেণ্ট ড্ৰয়িং হুইচ উই কিপ কুইট এণ্ড ষ্টপ আৱাৰ এক্টিভিটিজ উড বি আৱাৰ এক্সোটিক মোমেণ্ট। যে কুৱেশ্যন যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহিব পাৰে, কিন্তু এনচাৰ দেখিবা তোমালোকে ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব। তোমালোকে এইবিলাক ৰিভিজন বেছিকৈ কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু যিকোনো নাহক কুৱেশ্যন তোমালোকে এনচাৰ লিখিব পাৰিবা। 3 নম্বৰ চাবা যে হোৱাট উইল কিপিং কুইট হেল্প আছ এচিভ? এনচাৰ: কিপিং কুইট উইল হেল্প আছ ইন্ট্ৰস্পেক্ট, ৰিফ্লেক্ট এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ সাইলেন্স এণ্ড পিচ। দিছ উইল ইন টাৰ্ন হেল্প আছ ফাইণ্ড সলিউশ্যন to our problems. Next, 4 number question, in the poem Keeping Quiet, what is the appeal made by the poet? এটো 2024ত আহিছিল। Answer: the poet appeals to all human beings to keep quiet and introspect for a moment so that they can realize the importance of peace, unity and harmony in the world. Next question, এটো 2025ত আহিছিল। What alternatives does the poet suggest instead of indulging in the poem Keeping Quiet? এর answer হ'ব the poet suggests that instead of indulging in war, people should practice peace, self-introspection and mutual understanding. They should stop fighting and work together in harmony for the welfare of humanity. Next question, what I when should not be confused with total inactivity. Life is ... ইয়াৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, এইটো প্ৰেগ্ৰাফ টাইপ কুৱেশ্যন। হোৱাট ডাজ দি পয়েট when? দি পয়েট wants us to find a moment for introspection. Introspection মানে অন্তৰ্দৰ্শন,
যিবিলাক তোমালোকে মিনিং নাজানা সেইবিলাক তোমালোকে মিনিং জানি ল'বা মোবাইলৰ পৰা। বি নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দি হি হুৱেন নট টু ডু টু বি কনফিউজড উইথ? এনচাৰ, হি ডাজ নট হুৱেন আজ টু বি কনফিউজড উইথ টু টেল ইনএক্টিভিটি। চি নম্বৰ, হোৱাট ডাজ হি থিংক এবাউট লাইফ? দি পয়েট থিংকস অফ লাইফ কানেক্টেড উইথ activity. D number question, what according to him does inactivity amount to? Answer, according to the poet, inactivity amounts to death. Last question, who are the brothers mentioned in the poem? Answer, all the people of the earth are the brothers mentioned in the poem. They are all bound together by a universal brotherhood feeling. এলৈকে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চালে গম পাবা যে কুৱেশ্যন বেলেগ ধৰণৰ আহিলেও এনচাৰ মোটামুটি একেই থাকে। তোমালোকে এনচাৰ ইয়াৰ পৰাই মানে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। ইয়াৰ ভিতৰতে কুৱেশ্যন থাকে। ভিডিঅ'টো কেনে পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবা। চেনেলটো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। থেংক ইউ অল অফ ইউ।